In this in this video we're going to talk about the advantages and disadvantages of IFRS. We've already seen how it is beneficial for adoption uh, for countries like India. Now we'll see specific advantages of IFRS. First one is easy comparison. It's easy to compare accounts cross border because ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನರಲಿ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ IFRS ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಕಾಮನ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಾಮನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ನ ಈಸಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸಿಡರೀಸ್. ನಿಮಗೆ ಎಮ್ ಎನ್ ಸಿ ಇದ್ದಾಗ ಎಮ್ ಎನ್ ಸಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸಿಡರೀಸ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಡರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿರೋ ಸಬ್ಸಿಡರೀಸು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ನ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ IFRS ದೆನ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ವುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಈಸಿ ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಇದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ರಿವೈಸಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್. ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಆಕ್ವಿಸಿಷನ್. ಕ್ರಾಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಆಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ you can value the other person business in other country very easily. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅವರ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನು, ಅವ್ರ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಏನು, ಅವ್ರ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು, ಅವ್ರ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ನ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, increases quality of information. The information which is provided would be of good quality because International Accounting Standards Board would have representatives all over the world. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಬಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ನ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಥ್ರೂ IFRS ವುಡ್ ಬಿ ಗುಡ್. ದೆನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ನ ಕೂಡ ಇದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಮಚ್ ಈಸಿಯರ್. Then it provides balance sheet at closer economic value. This I've been telling you. Assets illi balance sheet alli assets and liabilities are always shown at fair value. Fair value ಅಂದಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಬೆಲೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಮೀಪವಾದ ಬೆಲೆಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ವುಡ್ ಶೋ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಫೇರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. Then supplies accurate, timely and comprehensive financial information. Accurate, timely ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೋ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್, ನೋ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಸರಿ ತೋರಿಸೋದಲ್ಲ. ದೆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾದಂಥ ಪೊಸಿಷನ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾದಂಥ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಸಿಯರ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ದೆನ್ ರಿಮೂವ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಟೇಕ್ ಓವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಬೈ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ಓವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ವಿಸಿಷನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಲಿಸಿ ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ನಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಎಥಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. IFRS ಬೀಯಿಂಗ್ ವೆರಿ ವಿಸಿಬಲ್, ಬೀಯಿಂಗ್ ವೆರಿ transparent ensures that there is good corporate governance in the company. Corporate governance na enhance ಮಾಡುತ್ತೆ. It helps stakeholders to get fair and true picture of financial statements because ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದರ್ಸ್ ಎ ಲ್ಯಾಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್. ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆದಂಥ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ IFRS. Now we'll see what are the disadvantages of IFRS.
IFRS ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಡಾಪ್ಟಿಂಗ್ IFRS is very high because uh, you're not following the generally accepted accounting principles. You need specialized people to do it, the special set of things that you'll have to do, the policy that you'll have to follow. So the cost of adopting IFRS is not very cheap. Then regulation body being IASB, all countries may not adopt IFRS. ಇವಾಗಲೂ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಸುಮಾರಷ್ಟು ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಕಂಟ್ರಿಗಳು IFRSನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ IASB ಇರೋದ್ರಿಂದ. IASB ಇಸ್ or was initially formed by European Union the form ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, and most of the things come from Europe. Not all countries follow it. ಇವಾಗಲೂ US ಅಂತ countries follow ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. So they may not adopt it at all. Then extraordinary loss and gains are not allowed in IFRS, which becomes an issue. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಲಾಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಅಥವಾ ಗೇನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಎಲ್ಲೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗೋಲ್ಲ IFRS ಅಲ್ಲಿ, and that becomes an issue while maintaining accounts. Then measurement of assets and liabilities, there has to be continuous monitoring of value of assets and liabilities. ನೀವು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ that becomes a little tough. Then it's complex and costly. ನಾವಾಗಲೇ ನೋಡ್ದಂಗೆ it's very costly and it's very complex because the number of things that you will have to follow. It's not kept very simple. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಏನಿಲ್ಲ. The number of things which has to be followed. So it is not everybody's job. ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. So you need specialized people for it, and of course it is costly. Then benefits can be availed only after a few years. Establishing this system is a little time taking. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದ ನಂತರನೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದು, ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. Okay, so these are the basic advantages and disadvantages of IFRS.